ওয়েলকাম টু btosacademy। আমরা এর আগের ক্লাসে আপ টু ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের আমরা বেশ কিছু নিউমেরিক্যালস দিয়ে ক্লাসটা শেষ করেছিলাম। এই ক্লাসে আমরা যেটা করবো সেটা হলো ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার। ওকে, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ ওয়ার্ক ডান। Let there is a object of mass m, we apply a force F on the object and the object moves S displacement. Okay, then the amount of work done W is equal to F into S. Next hello, if the force is applied at some angle, let we apply a force in this direction which makes some angle theta with the, let's say, displacement. আর আমরা হয়তো এখান থেকে আমরা একটা s displacement লিখতে পেলাম। This is called displacement of s. Actually, displacement is from the center of the body to the center of the body. This is the displacement of s. Okay. Then, what is the value of our work done? In this case, work done is equal to f যদি এই দিকে হয় তার এই দিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে f sin theta, এই দিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে f cos theta. For this displacement, f cos theta is the responsible, or the f cos theta component of the force is the responsible for this displacement. Then the work done is equal to f cos theta into this. Okay, so we can define work done. W is a f dot s. Now next is, what is the dimension of work done? Dimension of work done. Dimension of work done is equal to dimension of F into dimension of S. What is the dimension of F? F means mass into acceleration. Dimension of ma into dimension of S. Dimension of m is capital M. Dimension of L is L t to the power minus 2 into t, which gives us m L square t to the power minus 2. Okay, then the dimension of work done is m L square t to the power minus 2. Next হচ্ছে, what is the unit of work done? First হলো SI unit of work. We get W is equal to Fs cos theta. Okay, তাহলে SI unit of W is equal to SI unit of force into SI unit of displacement into SI unit of cos theta. Okay, the SI unit of force we get from SI unit of force is Newton. SI unit of displacement is meter, and SI unit of cos theta. Cos theta is the ratio between two lengths. Okay, cos theta means base by hypotenuse. So it is the ratio between the two lengths. So this unit is 1, or it is a unitless quantity. Then SI unit of work done is N into M. This Newton meter is called Joule. Okay, now first we define 1 Joule. 1 Joule. 1 Joule means if we apply 1 Newton force to a body and it covered 1 meter displacement along the direction of force,
then the amount of work done is one joule. Okay, next হলো CGS unit of work done. CGS unit of work. What we get? W is equal to Fs cos theta. Then CGS unit of W is equal to CGS unit of F, CGS unit of S, CGS unit of cos theta. The CGS unit of F is time. The CGS unit of S means displacement is centimeter, and the CGS unit of cos theta is 1. Then we get CGS unit of W is dyne into centimeter. This dyne centimeter is called arc. Okay, the CGS unit of work done is arc. Now we define one arc. What is one arc? If we apply one dyne of force on a body and the displacement of body is 1 centimeter along the direction of force, then the amount of work done is one arc. Okay, now we want to define the relation between joule and arc. Relation between joule and arc. Okay, what we get? We get 1 joule is equal to 1 neutron into 1 meter. Okay, what is the relation between the neutron and the dyne? We derived in some previous class 1 neutron is equal to 10 to the power 5 dyne. Then 1 joule is equal to 10 to the power 5 dyne into 100 centimeter. 1 meter gives us 100 centimeter. Then we get 10 to the power 5 into 100 dyne centimeter. Then 10 to the power 7 dyne centimeter. This dyne centimeter gives us arc. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc. Okay. Now we define the gravitational unit of force. Okay. Gravitational unit of force. In case of SI system, gravitational unit of force is 1 kgm. Okay, we defined 1 kgm as a way that if we apply 1 kgf force on a body and displacement is 1 meter, then the work done is 1 kg. Okay. Now the relation between
1 kgm and neutron. 1 kgm is equal to 1 kgf into 1 meter, which is equal to 1 kgf means 1 into 9.8. Sorry, relation between kgm and joule. 9.8 neutron into 1 meter. Then 9.8 neutron into 1 meter. Then 9.8 neutron meter gives us 9.8 joule. This is the relation between 1 kgm and the joule. Now, we define the gravitational unit of force in CGS system. In case of CGS system, the gravitational unit we defined as 1 gram centimeter. What is 1 gram centimeter? If we apply 1 gram of force on a body and we get displacement 1 centimeter, then the work done is 1 gram centimeter. Okay. Now we want to find out the relation between 1 gram centimeter and erg. Okay. One gram centimeter means 1 gram of force into 1 centimeter. This 1 gram F is equal to 1 into 980 times into 1 centimeter, which gives us 980 dyne centimeter. This dyne centimeter is called erg. Okay, then 1 gram centimeter gives us 980 erg. Now, next, we want to find out the relation between one kgm and 1 gram centimeter. What is the 1 kgm? 1 kgm is equal to 10 to the power 3. So 1 kgm is equal to 1 kgf force into 1 meter. Then 1 kgf is equal to 10 to the power 3 gram F into 100 centimeter. Then 10 to the power 3 into 100 gram centimeter, which gives us 10 to the power 5 gram centimeter. Then 1 kgm is equal to 10 to the power 5 gram centimeter. Okay. Next. Now we want to find out the condition when work done is positive, negative, and 0. When W is equal to 0, W is greater than 0, and W is less than 0. Okay. What we get? F is equal to Fs cos theta. Now, if theta lie between 0 to 90, okay, then we get cos theta is positive, is greater than 0. Sorry, cos theta is greater than 0 or cos theta is equal to 1
when theta is equal to 0. Okay. In this condition, if W is greater than 0. Next হচ্ছে when W is less than 0. তাহলে if theta lie between 90 degree to 180 degree. Okay. In this condition, cos theta is less than 0 and cos theta is equal to -1. When -1? When theta is equal to 180 degree. In this condition, W is less than 0. Okay. Now the third condition, when W is equal to 0. When theta is equal to 90 degree, then W is equal to Fs cos 90 degree, which gives us Fs into 0, then 0. When theta is equal to 90 degree, then W is equal to 0. What is the example of it? Example of it, if a man carry a suitcase, okay? A man carry a suitcase on that direction. Then the gravitational force is in this way mg, and this is the value of it. Then angle between mg and s is 90 degree. So in this case, work done is 0. Okay, this is the one of the example when work done is 0. First, expression of work done for variable force. Okay, variable force এর জন্য expression of work done here. Then for a variable force, we get W is equal to integration F dot dx. Okay, when x is depend on the displacement. Let's see an example. Let it is given that this F is proportional to F is depend on F is depend on displacement such that F is equal to 5x square plus 2, where x is displacement. Okay, then find out the amount of work done when x is equal to 0 to x is equal to 9. ওকে, তাহলে এই ধরনের যদি অঙ্ক হয় তাহলে আমরা ওয়ার্ক ডান কিভাবে বের করব? আমরা ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু নেব ইন্টিগ্রেশন অফ f dx, where lower limit of x is 0, upper limit of x is 9. And this gives us integration 5x square plus 2 x equal to 0 to 9, which gives dx, which gives us integration x equal to 0 to 9 5x square dx plus integration 2 dx, where x is equal to 0 to 9. If we calculate the integration of 5x square dx, we get 5x cubed by 3, where x is equal to 0 to 9, plus 2x, where x is equal to 0 to 9. Okay, তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা কি পাবো? We get 5 into 9 cube by 3 plus 2 into 9. Then 5 into 9 into 9 into 9 divided by 3 plus 8. 15 into 81. 15.
It gives us 1215 plus 80 equal to 1233 Joule. Okay, where F is in Newton and X is in meter. So then we get the value of 1233 Joule. Next হচ্ছে what is conservative force? What is conservative force and non-conservative force? ফার্স্ট হচ্ছে কনজারভেটিভ ফোর্স। কনজারভেটিভ ফোর্স কাকে বলে? The amount of work done by the force is not depend on the path. তাকে বলে কি? কনজারভেটিভ ফোর্স। তার মানে এর যে ওয়ার্ক ডানটা ডিপেন্ড করে only the initial position and the final position. Let F is a conservative force. Let কনজারভেটিভ ফোর্স যদি কনজারভেটিভ ফোর্স হয় তাহলে আমরা এই এফ ফোর্স দিয়ে কোনো একটা অবজেক্টকে এ থেকে বি তে নিয়ে গেলাম অ্যাজ আ স্ট্রেট লাইন, আর এই এফ ফোর্স দিয়ে আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে এ থেকে বি তে নিয়ে গেলাম, সেম পয়েন্টে নিয়ে গেলাম বাট ইন ডিফারেন্স পাথ। ইন বোথ কেস উই গেট the amount of work done is W. এখানেও যদি amount of work done W হয়, এখানেও আমরা পাবো amount of work done is W. ওকে, এবার হচ্ছে নন কনজারভেটিভ ফোর্স কাকে বলে? নন কনজারভেটিভ ফোর্স is when work done by the force is depend on the path. পাথের উপর যখন ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? কোন একটা যদি নন কনজারভেটিভ ফোর্স হয়, এফ যদি নন কনজারভেটিভ ফোর্স হয়, তাহলে এ থেকে বি তে আমরা যদি স্টেট ওয়াইজ নিয়ে যাই, সেক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়ার্ক ডান ডব্লিউ পাই, আমরা যদি পাথটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে নিয়ে যাই, সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা ওয়ার্ক ডানের ভ্যালু সাম W1 পাবো, where W is not equal to okay. Now next is an example of a conservative force. Okay. Example of a conservative force সেটা হলো gravitational force. এবার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা যে কনজারভেটিভ হচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে প্রুফ করব? লেট দেয়ার আর থ্রি কন্ডিশন। ফার্স্ট কন্ডিশন ইজ কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা গ্রাউন্ড থেকে এইচ হাইটে নিয়ে যাব ইজ মুভিং ইন স্টেট, আর কোনো একটা মাসকে, একটা স্মল মাসকে আমরা গ্রাউন্ড থেকে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে নিয়ে যাব ইন আ ভার্টিক্যাল ডিরেকশন। ওকে, ফার্স্ট কেস। ইন সেকেন্ড কেস আমরা কি করব? সেকেন্ড কেসে আমরা এই বডিটাকে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে নিয়ে যাব এই সাইডে, বাট বাই ইউজিং আ ইনক্লাইন প্লেন। আমরা ইনক্লাইন প্লেন ধরে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে নিয়ে যাব। আর থার্ড কেস ইজ আমরা এই এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টেই বডিটাকে নিয়ে যাব, এই হাইটেই নিয়ে যাব, বাট ইউজিং সাম স্টেপস।
where each and every there are total n number of steps. Okay, তাহলে in first case if the mass of the body is m, then force in downward direction mg and height is h, তাহলে work done equal to কি হবে mg into h, then work done equal to mg. Okay, in second case আমাদের এই বডিটার উপর নিচের দিকে কোন মাস কাজ করে mg, in that direction এটা যদি থিটা হয় এই দিকে কি কাজ করবে mg cos থিটা, এই ডিরেকশনে কি কাজ করে mg sin থিটা। ওকে, আমরা কি করছি আমরা c থেকে b তে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে sin থিটা gives us ab by cb, then sin theta is equal to h by cb, then cb is equal to h by sin theta. তাহলে আমাদের এখানে ফোর্স কত হচ্ছে mg sin theta, ডিসপ্লেসমেন্ট কত হচ্ছে তাহলে ফোর্স হচ্ছে mg sin theta, along the force displacement কত হচ্ছে h by sin theta, then what is the value of work done equal to fs, then mg sin theta into h by sin theta, sin theta cancel করলে কি হবে mgh, work done is equal to mgh. Okay, in that case there are total n number of steps, তাহলে one step একটা স্টেপের হাইট কত হবে, একটা স্টেপের হাইট হবে h by n, right, this is h and this is h, তাহলে for one step, তাহলে এখানেও যদি বডিটাকে আমরা লিখে দিই এর নিচের দিকে কি mg ফোর্স কাজ করবে, তাহলে ফোর্স কত mg, একটা স্টেপের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট কত h by n, তাহলে ওয়ার্ক ডান ফর ওয়ান স্টেপ কত হবে এটা হবে mg into h by n. ওকে, দেন টোটাল ওয়ার্ক ডান কত হবে, আমরা n খানা স্টেপ পার করেছি, তাহলে টোটাল ওয়ার্ক ডান হবে টোটাল mg into h by n into n ক্যান্সেল করলাম, তাহলে ওয়ার্ক ডান টোটাল হবে হলো mgh. ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান। তাহলে আমরা যেটা দেখলাম এখানে আমরা a থেকে b তে বডিটাকে তুলেছি বাট থ্রি ডিফারেন্স ওয়ে, প্রথমটায় ওয়ার্ক ডান mgh, সেকেন্ডটায় ওয়ার্ক ডান mgh, থার্ডটায় ওয়ার্ক ডান mgh। তাহলে এখান থেকে আমরা এই কনক্লুশন দিতে পারি the gravitational force, the amount of work done for the gravitational force is doesn't depend on the path, so gravitational force is a conservative force. Okay, next is what is energy. Energy means capability of doing work. This gives us energy. So the energy and the work has same unit. এর ইউনিট কি হবে জুল, আর্গ ডট ডট ডট, আর এর ডাইমেনশন কি হবে ml t2, ml square t to the power minus 2. Okay, now next what is kinetic energy. Okay, the kinetic energy is the amount of work done when we can bring the body from the rest to some velocity. ওকে, আরেকটা ভাবে বলা যায় যে লেট কোনো একটা অবজেক্ট v ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে একে রেস্ট পজিশন থেকে এই v ভেলোসিটিতে নিয়ে আসতে যতটা ওয়ার্ক ডান করতে হয়েছে দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য কাইনেটিক এনার্জি। ওকে, এবার আমরা কি করব ডিরাইভ দ্য এক্সপ্রেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি।
derive the expression of kinetic energy. তাহলে আমরা ধরে নিলাম কোন একটা বডি আছে, লেট আ বডি অফ মাস, কোন একটা বডির মাস হলো m, আমরা এর উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি হচ্ছে F ফোর্স। ওকে, তাহলে আমরা যদি F ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে এর অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে, আমরা ধরে নিলাম a, then a is equal to F by m। তাহলে আমাদের এই বডিটা কি ছিল, আমরা কি বলেছি, কোন একটা বডিকে রেস্ট পজিশন থেকে তার ভেলোসিটিতে আনতে যতটা ওয়ার্ক ডান করতে হয় তাকে বলে কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে আমাদের আমরা যদি ইকুয়েশন অফ মোশন করি যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল 0, ফাইনাল ভেলোসিটি হয়েছে v, তাহলে আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন কি হবে, v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2as। তাহলে v স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0 স্কয়ার প্লাস 2, a মানে আমরা পেয়েছি f by m into s। This gives us v square is equal to 2f by m into s। তাহলে আমরা f আর s টা একদিকে রাখবো, বাকিগুলোকে এদিকে নিয়ে চলে আসি। v square m by 1 by 2 gives us f into s। This f into s indicate that the amount of work done। তাহলে half mv square is equal to amount of work done w। This is equal to the kinetic energy according to our definition। তাহলে আমাদের এক্সপ্রেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি কি হলো, এক্সপ্রেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি হলো half m। ওকে, next is work energy theorem। work energy theorem। What is work energy theorem? Work energy theorem gives us the work done on a body যেটাকে রেস্ট থেকে আমরা v ভেলোসিটিতে আনতে চাইছি, বা কোনো একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি থেকে u ভেলোসিটি থেকে ধরো v ভেলোসিটিতে আনতে গিয়ে আমাদের এর কাইনেটিক এনার্জির যে চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি gives us the amount of work done। তাহলে কি হলো, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরেম আমরা ধরে নিই কোন একটা বডি যার মাস হলো m, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হলো u, ফাইনাল ভেলোসিটি হলো v। তাহলে আমাদের যে চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি হাফ mv স্কয়ার minus half mu square gives us the amount of work done w। This is the mathematical form of work energy theorem। Now we try to prove it। Proof. What we know? We know F is equal to W is equal to Fs। What is the value of F? The value of F is m as। We can write W is equal to m delta v by delta t into del W, okay, into delta s। Then delta W is equal to m dv dt dv into ds by dt। Then dw is equal to m dv into v। ওকে, তাহলে আমরা dw এর ভ্যালু কি পেলাম, dw gives us m v dv। এবার আমরা ইন্টিগ্রেট করব when v এর ভ্যালু u থেকে সাম ক্যাপিটাল v, তার মানে ওর যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u ছিল সেখান থেকে আমাদের যে ফাইনাল ভেলোসিটি v হয়েছে সেটা। তাহলে w is equal to integration mv dv where v is equal to initial velocity u a capital V। তাহলে m is a constant, তাহলে আমরা m টাকে বাইরে করে নিই, m integration v dv where v is equal to u to v। তাহলে m v square by 2, which gives us v equal to
u to v। তাহলে আমরা এবার যদি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই, লিমিটিং ভ্যালু, তাহলে mv স্কয়ার বাই 2 minus mu স্কয়ার বাই 2, this gives us half mv square minus half m square. Okay, this is the proof of work energy theorem, where w is equal to half mv square minus half mu square. Okay, এখানে আমরা potential energy নিয়ে কিছু ডিসকাস করব। হোয়াট ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি? পোটেনশিয়াল এনার্জি হলো when a body is able to doing work due to its size, shape and position. ওকে, তাকে আমরা কি বলবো? পোটেনশিয়াল এনার্জি। এবার হচ্ছে আমরা we try to express the mathematical expression for potential energy। তাহলে ফার্স্ট আমরা বের করব যে mathematical expression for gravitational potential energy। ওকে, আমরা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জির ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটা বের করছি। তাহলে এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা বডিকে গ্রাউন্ড থেকে এই হাইট অবধি তুলতে যতটা ওয়ার্ক ডান করেছে, দিস ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে কোন একটা এম মাসের যদি বডি থাকে, তার উপর নিচের দিকে ফোর্স কত হয়? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স mg। তাহলে দেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট কত? হাইট h, then the potential energy is mgh। this is the expression of potential energy for a body which is in h position। okay, next is potential energy of a ideal spring। okay, for a spring আমাদের f এর ভ্যালু হয় মাইনাস k ইন্টু x স্প্রিং এর জন্য, where k is called spring constant। এবার এখানে আমরা ধরে নিলাম যে কোনো একটা বডি রয়েছে, সেই বডিটা কোনো একটা স্প্রিং এর সাথে অ্যাটাচ রয়েছে। এবার আমরা কোনো একটা ফোর্স দিলে সেই বডিটা কি হলো, এই স্প্রিংটা x অ্যামাউন্ট অফ এর লেন্থটা x অ্যামাউন্ট অফ ডিক্রিজ করবে। ওকে, then the work done is কি হবে? ইন্টিগ্রেশন, আচ্ছা এটা dx অ্যামাউন্ট অফ ডিক্রিজ করলো, f ডট dx, where x এর ভ্যালু 0 থেকে x, তার মানে এখানে x এর ভ্যালু 0 থেকে ছিল, 0 থেকে x অবধি এটা ডিক্রিজ করেছে। তাহলে f এর ভ্যালু কি হবে? f is equal to kx into dx, where x equal to 0 থেকে x, then w is equal to k integration x dx, যেখানে x এর ভ্যালু 0 থেকে x। তাহলে এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি, this w gives us k x square by 2, যার ভ্যালু হলো x equal to 0 থেকে x, which gives us w is equal to half k 0 থেকে x, then w is equal to half k x square minus 0 square, then w is equal to half k x square। okay, then this w is equal to কি হয়? Potential energy। so the potential energy of the spring is half k x square। okay, next
Next topic is conservation of energy. What is the conservation of energy? Conservation of energy means the energy not be created nor be destroyed. ঠিক আছে, এটা কি হতে পারে? ওয়ান এনার্জি, কোন একটা এনার্জি ইট ক্যান চেঞ্জেস ফ্রম, একটা এনার্জি থেকে অন্য এনার্জিতে এটা কি হতে পারে? কনভার্ট হতে পারে। এরপরে এর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখব যে কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি। মেকানিক্যাল এনার্জির আমরা একটা কনজারভেশন দেখব। কিসের জন্য দেখব? ফর আ বডি, একটা বডি যখন গ্রাউন্ড লেভেল থেকে সাম একটা এইচ হাইটে থাকবে তখন এর টোটাল এনার্জি কত? যখন এই এইচ হাইট থেকে বডিটাকে ফেলে দেওয়া হবে, এই বডিটা সাম এক্স অ্যামাউন্ট অফ ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে, তখন এর এনার্জি কত? আর এই বডিটাকে যখন এইচ হাইট থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে তখন এ যখন নিচে এসে স্ট্রাইক করবে তখন এর মধ্যে এনার্জি। ঠিক আছে, এটা হলো এ পজিশন, এটা হলো বি পজিশন, এটা হলো সি পজিশন। তাহলে এট পয়েন্ট এ পয়েন্ট, এ পয়েন্টের জন্য এই বডিটাকে কি করা হয়েছে? এই সাইড থেকে ড্রপ করা হয়েছে। তাহলে এট এ পজিশন পোটেনশিয়াল এনার্জি কত? mgh। কাইনেটিক এনার্জি কত? হাফ mv স্কয়ার, হাফ m ইনটু 0 স্কয়ার which gives us 0। ওকে, তাহলে টোটাল এনার্জি কত? তাহলে টোটাল এনার্জি ইজ mgh plus 0 which gives us mgh। তাহলে আমাদের টোটাল এনার্জি কত হলো? টোটাল এনার্জি আমরা পেলাম হচ্ছে mgh ফর পয়েন্ট এ। নাও at point b, at point b, at point b তে এই বডিটা x ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে, তাহলে এর ভেলোসিটি, এখানে আমরা ভেলোসিটিটাকে সাম v1 ধরি, তাহলে v1 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? u স্কয়ার প্লাস 2gx, যেখানে u এর ভ্যালু কি হবে? 0, কারণ এটাকে আমরা ড্রপ করেছি। ড্রপ করা মানে জাস্ট বলটাকে রিলিজ করা, বলটা নিচের দিকে পড়বে ডিউ টু গ্র্যাভিটি, দিস ইজ কল্ড ড্রপ। আমরা নিচের দিকে কোনো ভেলোসিটি দিইনি। ওকে, তাহলে এই v1 স্কয়ারের ভ্যালু কি আসবে? 0 স্কয়ার প্লাস 2gx, তাহলে v1 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2gx। তাহলে এখানে কাইনেটিক এনার্জি হাফ mv1 স্কয়ার gives us half m into 2gx which gives us mgx, sorry mgx। এবার হলো এই পয়েন্টটা এই সাইড থেকে x ডিসটেন্স নিচে নেমেছে, তাহলে এখান থেকে ডিসটেন্স কত হবে? h minus x। সো দা পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হবে? mg h minus x। তাহলে টোটাল এনার্জি কত আসছে? টোটাল এনার্জি আমাদের আসছে হলো কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, তাহলে mgx প্লাস mgh minus x which gives us mgx plus mgh minus mgx and this gives us mgh। তাহলে এখানে আমাদের টোটাল এনার্জির ভ্যালু কত হলো? mgh। তাহলে এক পয়েন্টে টোটাল এনার্জি mgh, এক পয়েন্ট বি টোটাল এনার্জি mgh। এবার আমরা দেখব এক পয়েন্ট সি কত হচ্ছে। at point C, আমরা সি পয়েন্টের ভেলোসিটিটাকে v ধরে নিলাম, then v স্কয়ার is equal to u স্কয়ার প্লাস 2gh, h হাইট নিচে নেমেছে, তাহলে v স্কয়ার is equal to 0 স্কয়ার প্লাস 2gh, then v স্কয়ার is equal to 2gh। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কত হবে? হাফ mv স্কয়ার, তাহলে হাফ
ইন্টু এম ইন্টু 2gh, এইচএইচ ক্যান্সেল কর, তাহলে এর ভ্যালু কত হচ্ছে mgh। তা কাইনেটিক এনার্জির ভ্যালু কত হচ্ছে mgh। এবার এই যে বডিটা, এই বডিটা কি হচ্ছে একদম গ্রাউন্ড লেভেলে চলে এসেছে, তাহলে এর পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh ইকুয়াল টু কি হবে mg ইন্টু 0 gives us 0। তাহলে টোটাল এনার্জি কত হচ্ছে, তাহলে টোটাল এনার্জি হবে কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি which gives us mgh plus 0, তাহলে mgh। তাহলে আমরা কি দেখলাম, এ পয়েন্টে পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh, বি পয়েন্টেও পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh, আর সি পয়েন্টেও পোটেনশিয়াল এনার্জি mgh। তাহলে এখানে কি বলতে পারি, এখান থেকে আমরা কনক্লুশন একটা ড্র করতে পারি যে for a free falling body the mechanical energy is conserved. Okay, this is the conclusion. Next আমরা একটা কাজ করব, আমরা হাইটের সাথে কাইনেটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জির গ্রাফ ড্র করব। তাহলে এদিকে কি রাখলাম, এদিকে রাখলাম হাইট, এদিকে কি রাখলাম এনার্জি, টোটাল এনার্জি। ওকে, তাহলে আমরা এই যে আগের যে তিনটে কেস করেছিলাম এ পয়েন্ট, বি পয়েন্ট, সি পয়েন্ট, এই তিনটে কেসে আমাদের টোটাল এনার্জির ভ্যালু কি ছিল, যে কোনো হাইটের জন্য mgh, দিস ইজ দ্য গ্রাফ অফ টোটাল এনার্জি। এবার at the highest point, at the highest point আমরা কি পেয়েছিলাম, শুধুমাত্র পোটেনশিয়াল এনার্জি, there is no kinetic energy। তাহলে at the highest point, this is the highest point, এই highest পয়েন্টে শুধু কি ছিল এনার্জি ইকুয়াল টু ছিল পোটেনশিয়াল এনার্জি, at the lowest point পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ছিল 0। তাহলে this is the curve of potential energy। Okay, and at the highest point kinetic energy কত ছিল 0, and at the lowest point যখন সি পয়েন্টে এসে ধাক্কা খেয়েছিল তখন ওর কাইনেটিক এনার্জি কত ছিল ম্যাক্সিমাম। সো দিস ইজ the graph of kinetic energy, this is the graph of kinetic energy and potential energy for a free falling body। তাহলে একটা সময় কি হচ্ছিল, যখন হাইয়েস্ট পয়েন্ট অনলি পোটেনশিয়াল এনার্জি, যখন লোয়েস্ট পয়েন্ট অনলি কাইনেটিক এনার্জি, এন্ড টোটাল এনার্জি ইজ কনসার্ভড। ওকে, এবার আমরা একটা নতুন জিনিস জাস্ট জানবো, সেটা হচ্ছে মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট, মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স। হোয়াট ইজ দ্য মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স? মাস এনার্জি হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে আমরা কোনো একটা এম মাসকে যদি এনার্জিতে কনভার্ট করি, তাহলে আমরা যে এনার্জিটা পাবো তার ভ্যালু হলো mc স্কয়ার, where c is the speed of light at vacuum or air medium। ওকে, তাহলে এই কোন একটা এম মাসকে আমরা এনার্জিতে কনভার্ট করলে আমরা যে এনার্জিটা পাবো তার ভ্যালু হবে mc স্কয়ার। ওকে, সেটা হলো মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এটা কি আমরা লেট কোনো একটা এম কেজি মাস রয়েছে, এবারে এম কেজি মাসটাকে আমরা যদি এনার্জিতে কনভার্ট করি, তাহলে আমরা যে এনার্জিটা পাবো তার ভ্যালু হবে E is equal to mc square, where c is speed of light। ওকে, এরপরে নেক্সট টপিক যেটা হলো পাওয়ার। হোয়াট ইজ পাওয়ার? পাওয়ার মিন্স the rate of work done is called power। তাহলে আমরা পাওয়ারটাকে P is equal to আমরা কি লিখতে পারি, ডেল্টা W ডিভাইডেড বাই দ্য ডেল্টা। তাহলে এই পাওয়ারের আমরা আরেকটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম দেখব, P
if delta w মানে কি, delta w মানে আমরা বলতে পারি f dot ds divided by delta t, then p is equal to f dot delta s by delta t, then p is equal to f dot t. This is the another expression of power. Okay, next হলো dimension of power. Dimension of power. তাহলে আমরা dimension of power কি বলতে পারি? Dimension of work done divided by the dimension of dt. তাহলে dimension of work done মানে কি? Work done equal to f dot s divided by t. What is the dimension of f? f এর dimension হলো m l t to the power minus 2. s এর dimension হলো l, t এর dimension হলো t. তাহলে এটা হচ্ছে m l square t to the power minus 2. This is the dimension of power. Next হলো unit of power. ফার্স্টে আমরা যেটা করব, আমরা বের করব যে SI unit. তাহলে SI unit of P is equal to SI unit of delta W divided by SI unit of T. SI unit of DW মানে ওয়ার্ক ডানের SI unit আমরা কি জানি, জুল, আর SI unit of time কি, সেকেন্ড. This joule per second is called watt. ওকে, তাহলে আমরা যদি 1 ওয়াটকে ডিফাইন করতে বলে, আমরা 1 ওয়াটকে কিভাবে ডিফাইন করব? If a 1 joule of work done, 1 joule of work is done in 1 second, then the power is 1. Okay, next another useful unit of power. Power এর একটা ইউজফুল ইউনিট কি, 1 horsepower, 1 HP. This 1 HP means 746 watt. ওকে, এবারে একটা ইনফরমেশন জাস্ট বলার ছিল, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ আ নর্মাল পারসন। একটা নর্মাল পারসনের পাওয়ার কত হয়? দ্য পাওয়ার অফ আ নর্মাল হিউম্যান বিং is 0.05 to 0.01 horsepower. Okay, next হচ্ছে আমরা যেটা বের করব সেটা হলো CGS unit of power. CGS unit of power. The CGS unit of power is equal to কি হবে? CGS unit of work done divided by CGS unit of T. CGS unit of work done is called arc divided by second. Okay, this arc per second is the CGS unit of the work done. Next, what is the relation between 1 watt and 1 arc per second? সেটা হলো 1 watt is equal to, আমরা কি জানি, 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. Then 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc divided by 1 second, which is equal to 10 to the power 7 arc per second. Okay, so 1 watt is gives us 10 to the power 7
arc per second. This is the relation between the CGS and the SI unit of the power. Okay. Next topic is collision. Collision আমরা কাকে বলি? The collision is occur. It is occur one body is physically strike the another body, or when the one body motion is affected by the another body. তাহলে যখন দুখানা বডির মধ্যে তারা একজন অন্যজনের সাথে স্টিক করে যাবে, মানে এখানে দুখানা বডি ছিল, তারা যাচ্ছিল একজন অন্যজনের সাথে স্টিক করে যাবে, অর এইখানে একটা বডি যাচ্ছিল, এদিকে আর একটা বডি যাচ্ছিল, লেটস সে এরা u1 u2 ভেলোসিটি নিয়ে। আফটার কলিশন এরা কি হতে পারে, এদের ভেলোসিটি গুলো কি হয়ে যেতে পারে, ভেলোসিটি গুলো চেঞ্জ করে দিতে পারে। when this is happen then আমরা বলবো এখানে একটা কলিশন আছে। এবারে এই কলিশন, এই কলিশন in generally two types এর হয়। একটা হলো ইলাস্ট্রিক কলিশন, আর একটা হলো ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। আর অনেক সময় আমরা ইনইলাস্ট্রিক কলিশনকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করি। একটা হলো নরমালি ইনইলাস্ট্রিক কলিশন, আর একটাকে বলে হলো পারফেক্টলি ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। ওকে, তাহলে আমরা ইন জেনারেলি কি করব, ইলাস্ট্রিক কলিশন আর ইনইলাস্ট্রিক কলিশন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ ইলাস্ট্রিক কলিশন। ইলাস্ট্রিক কলিশনটা কি, এখানে যখন দুটো বডির মধ্যে কলিশন হয়, দেন the total momentum is conserved and the total kinetic energy is also conserved. Okay, এবার হচ্ছে ইনইলাস্ট্রিক কলিশন। ইনইলাস্ট্রিক কলিশন কাকে বলে, when number one the total momentum is conserved but total kinetic energy is not conserved. Okay, তাহলে এখানে কি হলো, মোমেন্টামটা কনজার্ভ থাকবে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কলিশন এন্ড ইনইলাস্টিক কলিশন, বাট দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইজ কনজার্ভড ইন কেস অফ ইলাস্টিক কলিশন বাট নট কনজার্ভড ইন কেস অফ ইনইলাস্টিক কলিশন অর পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক কলিশন। এখানে যখন কনজার্ভ হয় না তখন কি হয়, there is a loss of কাইনেটিক এনার্জি। এখানে কি হয়, একটা কাইনেটিক এনার্জি লস। ওকে, নেক্সট টপিক ইজ কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন। কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন। কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন এটাকে আমরা লিখি হচ্ছে ই দিয়ে ডিনোট করি। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইট,
আমরা ধরে নিলাম যে দুখানা বডি, একটা A1 আর একটা A2 আছে, ঠিক আছে। আফটার কলিশন M1 বডিটা V1 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে আর M2 বডিটা V2 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে। Then coefficient of restitution is defined as relative velocity after collision divided by relative velocity before collision. ওকে, তাহলে এই কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশনটাকে ইটাকে আমরা ডিফাইন করি অ্যাজ v2 minus v1 divided by u1 minus u2. This is not u2 minus u2. এবার হচ্ছে এরপরে আমাদের যেটা জানতে চাই অনেক সময়, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অফ ই, কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশনের ইউনিট কি? ইট ইজ আ ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি, ইট ইজ আ ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি। ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি কেন? তার কারণ হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন ইট ইজ দ্য রেশিও অফ টু সিমিলার কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউনিট অফ ই ইজ there is no unit of E. এবার হচ্ছে তারপর হচ্ছে what is the value of E in case of elastic collision? ইলাস্টিক কলিশনের জন্য আমাদের এই E এর ভ্যালুটা হয় হচ্ছে 1 and in case of inelastic collision এর ভ্যালুটা হয় হচ্ছে 0, আর বাকি সব কলিশনে ই এর ভ্যালু থাকে ইন বিটুইন 0 to 1। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কলিশন আর নন ইলাস্টিক বা ইনইলাস্টিক কলিশনের জন্য আমাদের হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ মাস m1 মাস এন্ড m2, মানে আমরা v2 আর v1 কে আমরা m1 m2 u1 u2 টার্মে ডিরাইভ করব, ঠিক আছে। কেস অফ ইলাস্টিক কলিশনে আমরা v1 and v2 এর ভ্যালু কত হয় সেটাকে আমরা ডিরাইভ করব। হোয়াট ইজ v1 v2? আমরা ধরে নিই ইনিশিয়ালি একটা m1 মাস u1 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিল, m2 মাস u2 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে। ওকে, তারা কি করেছে, একজন অন্যজনের সাথে কোলাইড করেছে। কোলাইড করার পর দেখা গেল m1 মাস v1 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে, m2 মাস v2 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের কাজ হলো এই v1 v2 কে ইন টার্মস অফ m1 m2 u1 and u2 ডিরাইভ করা। তাহলে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কলিশন আমরা কি জানি, উই নো the momentum is conserved in case of elastic collision. ওকে, তাহলে কি হবে, তাহলে এখানে হবে হচ্ছে m1 u1 plus m2 u2, it is the initial momentum. This should be equal to the final momentum m1 v1 plus m2 v2. ওকে, এটা কি, এটা হলো আমাদের ফাইনাল মোমেন্ট। এরপরে আমরা কি করব, m1 গুলোকে একদিকে নিয়ে চলে আসি। তাহলে m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2। তাহলে আমি যদি m1 কমন নিই কি পাবো, u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u। ওকে, নেক্সট কি, তাহলে এটা আমরা বললাম 1 নম্বর। নেক্সট হচ্ছে ইন কেস অফ ইলাস্টিক কলিশন।
In case of elastic collision, we know that kinetic energy is conserved. Okay, তাহলে কি হবে? half m1 u1 square plus half m2 u2 square, এটা হলো কি ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি, should be equal to half m2 v1 square plus m1 v1 square plus half m2 v2 square. ওকে, এটা কি? এটা হলো ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে এখান থেকে কি আসছে? এখান থেকে আমরা হাফ গুলোকে সব ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারি। তাহলে এখানে পাবো m1 u1 square plus m2 u2 square should be equal to m1 v1 square plus m2 v2 square. ওকে, এবার আমরা কি করব? এবার আমরা m1 টার্ম গুলোকে একদিকে নিয়ে চলে আসবো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো? m1 u1 square minus v1 square m2 v2 square minus u2 square. তাহলে এটা কি আসছে? এটা আসছে m1 u1 minus v1 u1 plus v1 is equal to m2 v2 minus u2 v2 plus u2. Okay, this is the equation number 2. তাহলে এবারে আমরা কি করব? We divide now 2 is divided by 1. Equation 2 কে equation 1 দিয়ে ডিভাইড করব। তাহলে আমরা কি পাবো? m1 u1 minus v1 u1 plus v1 should be divided by m1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u2 v2 plus u2 divided by m2 v2 minus ওকে, এবার m1 m1 ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল, এখান থেকে m2 m2 ক্যান্সেল, তাহলে আমরা কি পেলাম? তাহলে আমরা এখানে পেলাম u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. আমাদের জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কি পেয়েছিলাম আমরা? আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশন ছিল m1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u2. এবারে আমরা এখান থেকে v1 এর ভ্যালু কি পাবো? এখানে নাম দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার 3। তাহলে v1 is equal to, ছিল ইকুয়েশন নাম্বার 1 আর ইকুয়েশন নাম্বার 3 টা হচ্ছে u1 v1 plus v2 হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার। তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি? v1 is equal to v2 plus u2 minus u1। ওকে, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে put the value of v1 in equation 1. তাহলে put the value of v1 in equation 1. তাহলে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো m1 u1 minus v2 plus u2 minus u1 equal to m2 v2 minus u2. তাহলে এটা কি আসছে? m1
u1 minus v2 minus u2 minus u1 is equal to m2 v2 minus না সরি এটা প্লাস u1 তাহলে আমি কি পাচ্ছি m1 2u1 minus u2 minus v2 is equal to m2 v2 minus u. ওকে, তাহলে এবার আমরা কি করব, এবার আমরা v2 টার্ম গুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসবো। তাহলে m1 into 2u1 plus m1 minus m1 into u2 minus m1 v2 is equal to m2 v2 minus m2. ওকে, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা এবার v2 গুলোকে m2 v2 m2 v2 minus m2 u, এবার আমরা v2 গুলোকে একদিকে নিয়ে যাব। তাহলে এখানে কি থাকছে 2m1 u1 minus m1 u2 plus m2 u1 sorry m2 u2 is equal to m2 v2 plus m1 v2. ওকে, তাহলে এটা কি আসছে 2m1 u1 প্লাস আমরা যদি u2 কমন নিই পাবো m2 minus m1 is equal to m1 plus m2 v2. Then the value of v2 is 2m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 u2 divided by m1 plus m2 is equal to the v2. This is the value of v2. ওকে, এরপরে কি করতে হবে, এরপর আমাদের v1 এর ভ্যালুটাকেও বের করতে হবে। এখানে আমরা আবার কি করব, এবার আমরা কি করব, আমরা ইকুয়েশন 3 থেকে v2 এর ভ্যালুটা বের করি, সেটাকে এই ইকুয়েশন 1 এ পুট করব। তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন 3 থেকে কি আসছে, ইকুয়েশন 3 থেকে আসছে u1 plus v1 minus u2 gives us, ওকে, এবার আমরা কি করব, put the value of v2 in equation 1. তাহলে আমরা কি পাবো, আমরা পাবো হচ্ছে m1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 এর ভ্যালু কত u1 plus v1 minus u2 minus, ওকে, তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি m1 then m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2 minus m2. ওকে, এবার আমরা কি করব, আমরা সব v1 টার্মটাকে এদিকে রাখবো, বাকি সব এদিকে নিয়ে চলে আসবো। তাহলে m1 u1 minus m2 u2 plus m2 u2 sorry m2 u1 এই টার্মটা plus m2 u2 plus m2 u2. This gives us m2 v1 plus m1 v1. তাহলে এটা কি আসছে, এটা থেকে আমরা u1 যদি কমন নিই আমরা কি পাবো m1 minus m2, আমরা এখান থেকে যদি u2 টাকে কমন নিই তাহলে আমরা কি পাবো 2m2 which gives us m1 plus m2 v1. তাহলে আমরা v1 এর ভ্যালু কি পাবো m1 minus m2 u1 by m1 plus m2 plus 2m2 by u2 divided by m1 plus m2 equal to 0. This is the value of v1.
তাহলে আমরা আগে কি পেয়েছিলাম v2, এখানে পেলাম v। ওকে, মানে ইন কেস অফ ইনইলাস্টিক কোলিশন, ইনইলাস্টিক কোলিশনে আমরা মেইনলি যেটা বের করবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য বডি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য লস অফ কাইনেটিক এনার্জি। ঠিক আছে, তাহলে ইনইলাস্টিক কোলিশন আমরা ধরে নিই একটা m1 মাস u1 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিল, m2 মাস they are at rest, রেস্টে দাঁড়িয়েছিল। ওকে, তারপর কি হলো, তারপর they collide with each other, আর আফটার কলিশন এরা কি করলো, এরা ফিজিক্যালি স্ট্রাইক ওয়ান অ্যানাদার, একজন অন্যজনের সাথে স্ট্রাইক করে লেটস সে ভি ভেলোসিটি নিয়ে চলতে হবে। ওকে, ইনইলাস্টিক কোলিশন, ইনইলাস্টিক কোলিশনে আমরা কি জানি, আমরা জানি হচ্ছে টোটাল মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভ। তাহলে টোটাল মোমেন্টাম কি হয়, কনজার্ভ হয়। তাহলে টোটাল মোমেন্টাম যদি কনজার্ভ হতো তাহলে m1 u1 প্লাস m2 into 0 is equal to m1 plus m2। তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইনাল ভেলোসিটি v এর ভ্যালু কি পেতাম, v এর ভ্যালু হচ্ছে m1 u1 divided by m1 plus m2। This is the final velocity of the body. In case of inelastic collision আমরা আরেকটা জিনিস জানতাম যে কাইনেটিক এনার্জি ইজ লস। তাহলে এখানে কি হয়, কাইনেটিক এনার্জি লস। আমরা যেটা করব, আমরা এই কাইনেটিক এনার্জির ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি আর ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জির মধ্যে রেশিওটাকে ক্যালকুলেট করব। তাহলে আমরা ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি k1 এর ভ্যালু কি হবে, হাফ m1 u1 স্কয়ার প্লাস হাফ m2 into 0 square. This gives us half m1 u1 square. আর ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি k2 এর ভ্যালু কি হবে, এর ভ্যালু হবে হচ্ছে হাফ m1 প্লাস m2 into v square। কেন, কারণ এখানে হচ্ছে আমাদের দুখানা বডি স্ট্রাইক উইথ ইচ আদার, তাহলে এদের টোটাল মাস হবে m1 প্লাস m। এবার আমরা যেটা বের করতে চাইছি সেটা হচ্ছে k1 by k2, the ratio of initial kinetic energy and final kinetic। তাহলে k1 এর ভ্যালু কি, হাফ m1 u1 স্কয়ার, আর k2 এর ভ্যালু কি, হাফ m1 প্লাস m2 ইনটু, তাহলে হাফ হাফ ক্যান্সেল করি। এবার আমরা কি করব, এই উই পুট দ্য ভ্যালু অফ v ইন দিস ইকুয়েশন। তাহলে এটা কি আসবে, m1 u1 স্কয়ার m1 plus m2 into m1 u1 divided by m1 plus m2 এর whole square। ওকে, তাহলে this is equal to কি হবে, m1 u1 square m1 plus m2 m1 square u1 square divided by m1 plus m2 এর whole square। এটা ক্যান্সেল করলাম, তাহলে আমরা কি পাবো, m1 u1 square into m1 plus m2 which gives us m1 square u1 square। তাহলে u1 square ক্যান্সেল, m1 আর m1 এর স্কয়ারটা ক্যান্সেল হলো, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, k1 by k2 is equal to m1 plus m2 divided by m। Okay, this is the ratio of the final kinetic energy and the initial kinetic energy। এরপর হলো, এগুলো আমরা যে এতক্ষণ ধরে যে কোলিশন গুলো করছিলাম সেগুলো হলো ওয়ান ডাইমেনশন। What happened in case of two dimension collision? For two dimension elastic collision, তাহলে টু ডাইমেনশন ইলাস্টিক কোলিশনের ক্ষেত্রে কি হবে, আমরা ধরে নিলাম কোনো একটা
m1 মাস u1 ভেলোসিটি নিয়ে যাচ্ছিল, কোন একটা m2 মাস এ লেটস সে u2 ভেলোসিটি নিয়ে এদিকে যাচ্ছিল। ঠিক আছে, পর আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে m2 মাসটা রেস্ট ছিল, তাহলে যদি u2 এর ভ্যালুটা ছিল। আফটার কলিশন কি হয়েছে, আফটার কলিশন m1 মাসটা এই ডিরেকশনে v1 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে, আর m2 মাসটা এই ডিরেকশনে v2 ভেলোসিটি নিয়ে গেছে। where this angle is some theta1, this angle is some theta2। ওকে, তাহলে আমাদের এই ডিরেকশনে মোমেন্টাম কত, এই ডিরেকশনে মোমেন্টাম হচ্ছে p1 is equal to m1 v1। তাহলে এই মোমেন্টামের আমরা যদি along the motion of m1, ইনিশিয়াল মোশন অফ m1, তাহলে এখানে আমরা এর কম্পোনেন্ট কি পাবো, m1 v1 cos θ1। ওকে, আর এই যে m2 v2 যাচ্ছিল, তাহলে এইদিকে মোমেন্টামটা কি, p2 is equal to m2 v2। তাহলে এদিকে আমরা এর কি কম্পোনেন্ট পাবো, এর কম্পোনেন্ট পাবো m2 v2 cos θ। ওকে, আর m1 v1 এর এই ডিরেকশনে কি কম্পোনেন্ট থাকবে, থাকবে হলো m1 v1 sin θ1, আর এই ডিরেকশনে m2 v2 যে কম্পোনেন্ট থাকবে m2 v2 sin। তাহলে এটার আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন কি হবে, ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের যে মোমেন্টামটা ছিল, মোমেন্টামটা কি অ্যালং দিস ডিরেকশন, তাহলে দিস ডিরেকশনের ফাইনাল মোমেন্টাম কি হয়েছে m1 v1 cos θ1 প্লাস m2 v2 cos θ। এর ভ্যালুটা ইকুয়াল টু কি হবে, তাই ইনিশিয়াল মোমেন্টাম m1 v1। ইজ ইট ওকে? নেক্সট হলো আমাদের ইনিশিয়ালি along this direction অর্থাৎ ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে there is no momentum, তাহলে আমাদের ফাইনাল মোমেন্টাম যেটা হবে m1 v1 sin θ1 minus m2 v2 sin θ2 is 0। তাহলে কি হবে m1 v1 sin θ1 is equal to m2 v2 sin। আর ইন কেস অফ আমরা ইলাস্টিক কলিশন আমরা কি জানি, কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ হয়, তাহলে এখানে আরেকটা কি হবে, ফ্রম কাইনেটিক এনার্জি কনজারভেশন আমরা পাবো হচ্ছে হাফ m1 u1 স্কয়ার ইকুয়াল টু হাফ m1 v1 স্কয়ার প্লাস হাফ m2 v2 স্কয়ার। ওকে, তাহলে আমাদের এই ইকুয়েশন গুলো থেকে আমাদেরকে যে সাম গুলো দেবে বা যে প্রবলেম গুলো দেবে সেগুলোকে সলভ করতে হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমরা এই চ্যাপ্টারে বেশ কয়েকটা নিউমেরিক্যালস করব। চলো, ওকে, তাহলে নিউমেরিক্যালস 1, ফার্স্ট নিউমেরিক্যালস কি বলেছে, a 55 kg man hold a weight 20 kg। ওকে, তাহলে এখানে একটা লেটস সে এখানে একটা ম্যান রয়েছে, তার উপরে আরেকটা 20 কেজি ওয়েট রয়েছে, এটা 20 কেজি, এটা 55 কেজি। নাও নাও কি বলেছে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি ইফ হি মুভ ডিরেকশন 20 মিটার ইন হরাইজন্টাল রোড। তাহলে এই ডিরেকশনে যদি 20 মিটার যায় তাহলে গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান কত। তাহলে আমাদের এই যে পুরো বডিটা থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কত হয় mg, তাহলে এখানে কত হবে 55 প্লাস 20 ইন্টু জি, আমরা জি এর ভ্যালু যদি 10 ধরি, 75 ইন্টু 10 which gives us 750 নিউটন। তাহলে যদি গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান করতে হয় তাহলে এই আপওয়ার্ড ডিরেকশনেও একটা ফোর্স দিতে হবে যার ভ্যালু হবে 750 নিউটন। এখানে আমাদের যে ফোর্স F is, আমরা এটাকে যদি লেটস সে এটাকে আমরা y অ্যাক্সিস বলি আর এটাকে যদি x অ্যাক্সিস বলি, তাহলে আমাদের ফোর্সের ভ্যালু কি হচ্ছে, ফোর্স ইজ 75 in j cap and the s is, এটা যদি আমাদের x অ্যাক্সিস হয় তাহলে s এর ভ্যালু হবে 20 i cap, 75 নিউটন j cap 20 মিটার i cap। তাহলে আমরা কি জানি, আমরা জানি ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু
F dot S তাহলে আমরা কি পাচ্ছি 75 I cap dot 20 J cap. This gives us 75 into I dot J gives us 0. That's mean 0. ওকে, তাহলে আমাদের এখানে ওয়ার্ক ডান কি হবে? ইন ফার্স্ট কেস ওয়ার্ক ডান ইজ 0 জুল। ইন নেক্সট কেসে কি বলেছে? নেক্সট কেসে বলেছে যে এই বডিটাই অ্যালং দ্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশন, যদি সোজা উপরের দিকে উঠতো, সেটা সিঁড়ি দিয়ে হতে পারে, কি দিয়ে হতে পারে আমরা জানি না, যদি উপরের দিকে উঠতো তাহলে এর গ্র্যাভিটির এগেইনস্টে ওয়ার্ক ডান কত? তাহলে আমাদের এফ এর ভ্যালু কত? 75 নিউটন। আর এর ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হতো সেটা হতো 20 মিটার। ওকে, তাহলে আমাদের এখানে F এর ভ্যালু কত হতো? 750 J cap, and also the value of S is 20 J cap. Then the work done is F dot S, which gives us 750 into 20. That's mean 150,002. In this case, work done is 15,000 Joule. Okay. Numericals 2 is a man pull a box on a horizontal floor through a distance 20 meter. তাহলে কি বলেছে? একটা ম্যান একটা হরাইজন্টাল বক্সকে একটা বক্সকে হরাইজন্টাল ফ্লোরে 20 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট করে। ওকে, apply a force 30 degree apply a force of 30 newton applied rope tied the box making an angle 60 degree. তাহলে এখানে আমরা একটা 30 নিউটন ফোর্স দিয়েছি যেটা এই হরাইজন্টালের সাথে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে। দেন ক্যালকুলেট দ্য ওয়ার্ক ডান। তাহলে আমরা কি জানি? ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু এফএস কস থিটা। তাহলে W is equal to F এর ভ্যালু কত? 30, S এর ভ্যালু কত? 20, cos থিটার ভ্যালু কত? cos 60 ডিগ্রি। তাহলে আমরা এখানে কি পাবো? 30 into 20 into 1/2, তার মানে এর ভ্যালু কত আসছে? 3330। ওকে, ফার্স্ট sum number 1. A 10 kg weight is raised a height of 2 meter with an acceleration 1.5 meter per second. Compute the work done. ওকে, তার মানে আমরা এখানে যদি একটা 10 কেজির একটা অবজেক্ট রাখি, এর নিচের দিকে কোন ফোর্স কাজ করবে? mg। আমরা উপরের দিকে ধরে নিলাম f ফোর্স দেওয়া হলো, এর জন্য কি হলো? a অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে অবজেক্টটা উপরের দিকে উঠবে। তাহলে আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন কি হবে? ইকুয়েশন অফ মোশন হবে f minus mg is equal to ma, resultant force upward direction কত? f minus mg। তাহলে আমাদের f এর ভ্যালু কি হবে? f এর ভ্যালু হবে ma plus mg। ওকে, এবার আমাদের কি বলেছে? তাহলে আমাদের ওয়ার্ক ডান এর ভ্যালু কত হবে? ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু f into s। তাহলে এখানে হলো ma plus mg into s। তাহলে what is the value of m? Value of m is 10, value of a is 1.5, value of m is 10, value of g is 10, আর s এর ভ্যালু কত? s এর ভ্যালু হলো 2। তাহলে এটা কত আসছে? 15 plus 100 into 2, তাহলে 115 into 2, which gives us 230 joule. Okay, chalo first sum done. Okay, numericals 2. A 25 kg box is pulled at a constant speed, a horizontal force on a horizontal floor. Okay, the coefficient of the sliding friction between the box and the floor is 0.2. How much work done in the pulling the box through 20 meter? কারণ এখানে কি বলেছে? এখানে আমাদের একটা বক্স আছে যার মাস কত? যার মাস হচ্ছে 25 কেজি। ওকে, তাহলে নিচের দিকে কি কাজ করবে? mg, উপরের দিকে কি কাজ করবে? r। আর আমরা যদি এটাকে এই ডিরেকশনে নিয়ে যাই তাহলে এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট ডিরেকশনে কি কাজ করে? ফ্রিকশনাল ফোর্স। ওকে, তো উই নো এখানে আমাদের ফোর্সের ভ্যালু কি হবে? তাহলে ফোর্স is equal to frictional force, which is equal to mu mg. The value of mu is given 0.2, the value of m is 25, and the value of j is, let's say, 10. তাহলে this gives us 2 into 25, then 50 newton. Okay, the F is equal to 50 newton. Then work done equal to be
Fs cos theta. If we pull the body in this direction, the F and the S in similar direction, so W is equal to Fs cos 0 degree. What is the value of F? 50. What is the value of S? 20. And the cos 0 degree gives us 1, which gives us 1000 joule. Okay, next. Now the next sum is find the power of a 60 kg man who can climb the height 10 meter in half minutes. Okay, so there is a 60 kg man, the mass is 60 into g. Then required force F is equal to mg, which gives us 60 into g. Then 60 into 10 equal to 600 meters. Okay, now what is the work done? Work done is equal to Fs, then 600 into 10, which gives us 6000 joule. Then power is equal to P equal to W by T, then 6000 by half minute, half into 60 watt. Okay, then 200 watt. The work done, the power of the man is 200 watt. Chalo, next question. Okay, the question number 4. The power of a pump motor is 2 kilowatt. How much water per minute rise to a height of 10 meter? Let mass of water be m kg. Okay, তাহলে আমাদের পাওয়ার P is equal to কি হয়? W by T. What is W? W is equal to Fs by T. Let there is a mass of water, then mg. The force is required is F is equal to m into g, then m into 10. S is equal to 10 meter. Now, given that P is equal to 2 kilowatt, 2 into 1000 watt, then 2 into 1000 is equal to F. The value of F is m into 10. The value of S is 10 and the value of P is per minute, then 60. Okay. Then the M is equal to 20 into 60, which gives us 1200 kg. So the 1200 kg of water per minute rise up to height 10 meter. Chalo, next. Okay, question number 5. A man pull a roller by a force applied 20 kg applied 60 degree with the ground. Okay, so there is a roller. এখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যার ভ্যালু কত 20 kgf and which is applied 60 degree with the ground. তাহলে গ্রাউন্ডের সাথে কততে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে? গ্রাউন্ডের সাথে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল and he pulled a distance of 10 meter. তাহলে এটাকে কি করা হয়েছে? 10 মিটার ডিসটেন্স এটা কভার করেছে। Then in 1 minute calculate the power of this one. চলো, তাহলে then force is equal to 20 kgf, which gives us 20 into 9.8 newton, which gives us 196 newton. This is the value of force. What is the value of S? S is given 10 meter. What is the value of theta? Theta is equal to 60 degree. Then W, what is the value of time? Time is equal to 1 minute. That's mean 60 seconds. Okay. So the power is P is equal to Fs cos theta by T. What is the value of F? Value of F is 196. The value of S is 10. Cos theta is equal to cos 60 degree divided by time is 60. Then 196 into 10 into cos 61 by 2 divided by 60.
Okay, the value is 16 volt 1 by 3 watt. Okay, the next sum is an engine can pull 500 metric ton of load up to an inclined plane rising 1 in 10. This 1 in 10, that's mean if this is the value of theta, then sine theta is equal to 1 by 100, sorry 1 in 100 with a speed of 10 meter per second. Then the value of V is কত বলেছে 10 meter per second. The frictional force offered by the plane is 200 Newton. Okay, what is the power of the engine? The mass is given, m is equal to 500 metric ton, then 500 into 10 to the power 3. If there is a mass, then this is mg, in this direction mg cos theta, and along the plane there is a force which is called mg sin theta, and the frictional force is also act in this direction. So the force required is equal to mg sin theta plus frictional force F, the which is equal to m means 500 into 10 to the power 3, g is equal to 10, and the sin theta is equal to 1 by 100 plus the frictional force offer is 2000, then which gives us 5 into 10 to the power 4 plus 200, which gives us 5 to 123 Newton. Okay, then what is the power P? P is equal to Fs by T, which gives us F into S by T, so F into V. The value of F is 52000 and the value of V is given 10. So the power is 521,234 equal to 520 kilowatt. This is the value of power. Okay, next sum. Okay, the next sum and the last sum of the class is a smooth sphere of mass 10 kg roll on a smooth curved surface from the point A with the speed 10 meter per second. Okay, the sphere reached at the point B and pass through point B. Okay, find the total energy of sphere at A. So the total energy at A is equal to kinetic energy at A plus potential energy at A. What is the kinetic energy of A? Half m v square plus potential energy which is half. What is the value of m? M is equal to 10, v square is equal to 10 into 10. M is equal to 10, g is equal to let's say 10, and the h is equal to 20. Five zero zero plus 212, then 2500 Joule. This is the energy, total energy at point A. Next question is kinetic energy and the potential energy at point B. At point B there is no height, mg into 0, so the potential energy is 0. We know total energy of point A is equal to potential energy at point B plus kinetic energy at point B, so which imply that 2500 equal to kinetic energy at point. Next is what is the kinetic energy at point C? The potential energy at point C is equal to mgh, which is equal to 10 into 10 into 10, which gives us 1000 Joule. So total energy at point A, which is equal to kinetic energy at point C plus potential energy at point C, because the total energy is conserved. So 2500 gives us kinetic energy at point C plus potential energy at point C is 1000. Then kinetic energy at point C is 1500. Okay. Number D. What is the kinetic energy at point D? So the potential energy at point D is equal to mgh 10 into 10 into 3, which gives us 300. তাহলে
total energy at point A is equal to potential energy at point D plus kinetic energy at point D. Total energy at point A is 2500. Potential energy at point D is 300 plus kinetic energy at point D. So the kinetic energy at point D is 2200 joule. And the last part of the question. Will the sphere go beyond the D? Yes, because at point D there is kinetic energy, so it go beyond D. Okay, তাহলে আমাদের যে 7 সাম ইন 15 মিনিটস যে সিরিজটা সেটার ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারের ফার্স্ট যে 7 সাম ওইগুলো কমপ্লিট হলো। নেক্সট ক্লাসে আরো 7 খানা সাম আমরা করব ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারের। এরপরে আমরা নেক্সট টপিকে মুভ করব। ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।